why would you have children shouting Ruto must go? I mean, who was inciting it? What was it all about? Then it becomes a political contestation, and especially when you have a former Secretary General of UDA being the playwright. I mean, let's not. Does this also apply for other extracurricular activities like sports? We have coaches from outside in sports in schools, so does it also apply for other extracurricular activities? My name is Winfrey Owino. I'm a reporter at KTN, and my question is on Taifa Care. You have made a very nice presentation, but that is just on paper. Stakeholders in the health sector say the issue is with the funding, and as we understand, SHA is divided into three. SHIF and the two others, the primary and the emergency. So for the primary and the emergency, we're supposed to be funded by the government. And from the stakeholders' point of view, they say the funding is way too little. And then when you also look at the SHIF, it's all about contributions. We have only 4 million Kenyans contributing out of the almost 20 million registered. So the main issue with SHA is the funding. So what is the government doing to ensure that it is well funded and to make sure this the SHA is working effectively? Thank you very much. I'm Clive Ayuko. I represent the Western African, which is an online news portal. And I have two questions. And question number one, you said in your presentation or in your statement, you talk about the tear gassing of the kids being regrettable and action will be taken. Now, from where I'm sitting, I'm thinking some of those officers may actually pass the buck, say it's deferred or the orders. So how far will you go up in terms of prosecution, and who are you likely targeting in this particular action which will be taken? And perhaps question number two, you started your statement in Kiswahili, which is a bit not normal, but it's a national language in the Constitution. Is it a question of strategic ambiguity? Are you trying to maybe muddle the waters? Thank you. Okay, good morning. My name is Alvin, reporter at TV47. And to add on what he has asked, why did law enforcement resort to tear gas and force against students and journalists at the drama festivals, and was this response proportionate to the situation? And maybe the second question is, given the controversy surrounding the Butere girls' play, does the government believe students should have unrestricted creative freedom in drama festivals? And if so, how will they ensure that this is not curtailed? Thank you very much, Gabriel. Let me start. It was very interesting questions you're asking. Ghetto radio. I think the whole issue of people who are non-teachers has always been there. So what has been happening is that schools have not been following that, including even in sports. Because when you get somebody from outside, then it means you are saying that we don't have creativity within the teaching profession. We have a lot of teachers. About 810,000 teachers that have been trained so far in this country, with about 100,000 in private schools and about 405,000 in our public institutions. You can't tell me that you cannot get about 405,000 teachers who can do proper plays. I think that's not true. And especially when you now invite politicians, like the former UDA Secretary General, to be your playwright. I mean, that is something that is not right, and especially looking at the circumstances. We have seen the altercation between the deputy and the principal and the teacher, the so-called teacher. We don't want those kind of things. The whole issue is that those who are responsible must be held culpable, because you cannot use that just to settle political scores. I think that answers your question, Winfrey. I know you as Mswahili, Winfrey. But the whole issue of Taifa Care,
Yes, I agree with you. There has been an issue of funding. To deny the obvious is not true. Why? Because we inherited not less than 33 billion shillings from NHIF, and some of them have been fraudulently acquired, those bills. And that is why we are still interrogating that matter to ensure that we deal with that aspect. Having said that, we have now since got a new funding from the second supplementary, 3 billion each for the primary care fund, which is for level 1 to 3, and also for the emergency and critical care and chronic illnesses, another 3 billion, CCIF. Chief, of course, from level 4 to level 6, is really, for those who are able to pay this subsidized Medicare. And I have personally benefited. And that is why we are saying, yes, it's a funding issue. Every 14th of the month, we'll be clearing the arrears. But we are also encouraging the people who are paying to actually pay the 300, so that people are able to ensure that we get the value for money. And that's why we are saying, first we are going to look at the means testing instrument to ensure that it is more attuned to the income variabilities within the society, but also that people can pay every day using M-Pesa. It's still in the works, and you'll agree with me that will help, because the more people pay, the more people benefit, because we don't get all of us sick at the same time. When you say it's on paper, I tend to disagree with you, Winnie, because if you have 8.5 million Kenyans going to visit various hospitals, they have been taken care of in one way or another. So if that was not the case, then it would not be as popular. And remember, this is actually the equivalent of all what was happening under NHIF. It's expanded, and I'm very happy that we are dealing also with various county governments who are also supplementing this kind of initiatives. Like the Murang'a County, Kanata Care is doing very well, and other places you can mention. So that then it's both for the national and county, even in terms of ensuring that you don't even end up at the hospital. You first prevent, because there are 5 pillars. You make sure you prevent, promote, palliative and also curative. So you look at all of that, and so CHPs, moving from one house to another to ensure that then you don't end up, in a hospital bed. So that is very important. So it is working. It is working. If you have teething problems, it has funding gaps, and we promise as a government to continue to increase the 3 billion per each of these funds going forward, but also urging Kenyans to pay through this system so that we can benefit, because it works like any other insurance. Yes, it's difficult because we've had many people resisting, because to a large extent our healthcare has been privatized, but I believe that going forward, because most of these monies will also go to public hospitals, we are going to see a shift that will benefit the fellow Kenyans. Of course, there is resistance, a lot even from professionals, but we are not going to budge as a government going forward. My friend from Westline, I think you said so. Kuanza kwa Kiswahili sio kuleta kizungumkuti. Ni vizuri kuenzi lugha yako, ndugu yangu, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Wakenya wengi wanaelewa lugha hii na inawafikia kwa njia ya ufasaha zaidi kuliko hata Kiingereza. Kwa hivyo kusema kwamba kutumia Kiswahili kuwakanganya Wakenya, nafikiri hapo umekosea kidogo, hapo umeondoa kidogo. Now the issue of kids and tear gas, yes, we will go. It's not just the police themselves. If at all there were orders that were given, we would want to understand why anyone would give orders, to kids, really. But you see now, you can also imagine, we are in a drama festival. So some people are also dramatizing this, so that they can milk maximum political capital of it. Because why would you have children shouting, "Ruto must go"? I mean, who was inciting it? What was it all about? Then it becomes a political contestation. And especially when you have a former Secretary General of UDA being the playwright. I mean, let's not try to hide under children. This is politics. Politics 101. There's no question about it. And so therefore, we are not going to allow our institutions to be misused for political gains. I think, yes, Alvin from TV47, I agree with you on the issue of law enforcement. I think that force was not necessary, and that is why we actually regret what happened. And of course, action will be taken
going forward. Good. Any other question? I think there was one there. Juzi nilikuwa nafanya certain documentary. Unaitwa nani wewe? Butere ndio Taifa News. Juzi nilikuwa nafanya documentary huko sehemu za Taita Taveta. And one of the kids akaniuliza swali about nishindwa kujibu sababu alikuwa anauliza mambo ya SHA. Aliniambia kwamba katika eneo hilo kwamba kuna watoto wengi ambao wako na wamezaa watoto, yani teenage pregnancy. Huyo mtoto akaniuliza, je, kwa mimi nitahakikisha mtoto atakuwa SHA aje? Au umenielewa swali yangu? Sitakupata vizuri. Nimeuliza kwamba mtoto hana ID na amepata mtoto. So nikashindwa kumjibu swali. I was not on the government side, so I don't know how it is. I've got a question. Habari daktari. Habari sana Mhoro. Swali yako ni gani? Ningependa kuuliza kana kwamba awali kuna tetesi katika uhuru wa wana consultancy, kuna watu wamefanya journalism, wengine wamefanya teaching na wengine theater arts. Je, uone kwamba hao ni Wakenya kama sisi, pia wanafaa kupata mapato yao kwa njia nyingine kama hiyo ya kuwa consultants kwa mashule? Jambo, msemaji wa serikali. Jina langu ni Alan Ndiva, nahudumia runinga ya Kapchi, ukipenda runinga Katoliki. Nina maswali mawili tu. Swali la kwanza, wakati mfumo mpya wa SHF unakuja kutoka NHF, taasisi za kidini ikiwemo kanisa Katoliki imekuwa inalia kwamba wanazidi kuzama kwa madeni, ya kwamba kwa mfano wanadai serikali shilingi bilioni 2.5 ya kwamba hawajalipwa, na si tu kanisa Katoliki peke yake, makanisa dini zingine zote wanakaribia takriban bilioni 10. Swali langu ni je, serikali ina mpango upi kufadhili hizi dini? Maanake tunafahamu ya kwamba hizi dini zinasaidia karibia 50%. Kwa mfano kanisa Katoliki, taasisi tu za hospitali ni nyingi mno, ili kwamba zikisimama hata siku moja taifa linaweza likatetemeka. Swali la pili, Russia ilipeana ufadhili wa mbolea na ikasema vizuri kwamba mbolea hii itakuwa bure bilashi, yaani bure kabisa. Kwa maana mimi naelewa kwamba kitu bure unapewa bure. Hivi unasema ya kwamba walichanganya kisha wakapeana, lakini hakuna mkulima yote ambaye anasema kwamba alipewa bure. Tunafahamu kwamba wakulima ndio watu maskini hapa kwa taifa letu la Kenya. Hakuna hata ile mama mboga ambaye alipewa mfuko mmoja bure. Maana mimi nafahamu kwamba kitu cha bure ni cha bure. Alafu kitu cha pili, walichanganya na gani na walielezea nani? Maana hivyo taifa la Russia itauliza kwamba Bwana Putin atauliza kwamba hivi akija akauliza kwamba nilipeana badala za bure, nataka nipeane zile bure. Bali nataka tu Mkenya mmoja sema nilipewa moja bure. Je, nani huyo ambaye atasema alipewa bure? Shukrani za dhati. Jina langu ni Alan Ndiva. Swali langu la mwisho is still on the Butere gas play. What's your name? My name is Winfrey. Ndio bado narudi. And nimerudi kwa mara ya mwisho sasa. From reports we are receiving from the National Drama Festival, zinaonyesha kwamba kulikuwa na michezo zingine which had similar themes, and in some cases even far much they were more serious than what Butere Girls had. Yes. And they were staged with no interruptions. So my question is, what is the problem with Butere Girls? Is it the playwright being a politician, or is it the play that comes out as someone using a play, an art to criticize the government? And another thing, how I've had most of the government officials arguing that this is him trying to use children for political gain. So how will this play
give him political mileage, as you have said. Thank you. We'll do the last one, I think. Madam. Na moja hilo tu nashikilia uzi ule ule. Naitwa Millicent Kubai kutoka KBC Radio. Swali langu ni kwamba mchezo huu wa Butere si kwamba ndo ulikuwa mara ya kwanza unatarajiwa kuwasilishwa Nakuru, lakini umekuwepo kuanzia zone level. Basi iweje kwamba ndo serikali inakuja dakika za mwisho kufahamu hili na labda kuzuia? Mlikuwa wapi tangu wakati ule? I think we have one more. Hii maneno ya Malala imekuwa too much. Haya, Jeremy kutoka Geto Radio nimerudi. Na swali langu ni, before umesema ya kwamba vyombo vya habari vinapiga serikali sana. Na ningependa tu kukuuliza, je, wafahamu nafasi ya vyombo vya habari katika jamii? Mbona unataka sana vyombo vya habari vigeuze kuwa PR firms au work is just to inform? Mengi sana. Kwa hiyo nitaanza na wewe mwenzangu mtu wa vyombo vya habari. And by the way, leo kuna jua kidogo. Leo kuna jua na nimevaa kofia, niko na miwani, niko na sunscreen. Na ikiweza sana nitaweza kuweka mwavuli kama itahitajika. Wacha niseme hivi. Sio vyombo vyote vya habari ambavyo vinapiga serikali, lakini kuna vyombo vingine ambavyo vimepita mipaka. Hawezi kuwa kila wakati headline yako kila wakati ndio kupiga serikali. Una agenda. Una agenda. Una agenda. Kila asubuhi kwani serikali hakuna kitu ambacho inafanya kizuri. Kwa hivyo kuna vyombo vya habari hususan vile anataja na wanajijua wenyewe ambao sasa wamekuwa ni kama wao ni aina ya chama cha kisiasa. Pengine wana ufuasi fulani, lakini tunafikiri tunasema hapo sio haki. Millicent Kubai, nafikiri utakubaliana na mimi kwamba ni vizuri kutumia Kiswahili kwa sababu wewe ni Mswahili mwema sana. Kila ambacho kilichotendeka kwamba mchezo huu wa kuigiza ulikuwa uko sawa mpaka kiasi kingine, lakini baadaye ukaweza kubadilishwa, ambayo hilo jambo lilifai kufanyika. Kwa hivyo ulibadilishwa ukaweza kupita katika kiwango cha zono na kuendelea, lakini ukabadilishwa kwa sababu yule ambaye ni mwandishi alikuwa na nia yake ya kisiasa. Hapo ndio kuna tofauti kidogo. Na wakati walipoambiwa kwamba waweze kuigiza vile ambavyo walivyokuwa wamefanya pale awali, ndio wakakwenda kotini kusema kwamba haki zao zimefanya nini? Zimeweza kukiukwa. Kwa hivyo unaona hapo, hiyo ndio siasa. Siasa ni kule kubadilisha ule uigizaji na yale maneno hususan ambayo yalikuwa yanaonekana kwamba yanakemea serikali kwa njia ambayo haifai, kwa sababu mwanasiasa amehusika pale. Nafikiri pia Winfrey umeweza kuuliza swala hilo na nafikiri nimeweza kukujibu kwamba kuna let me answer you in English because you asked in English. Yes, there are other plays that may even be more lethal in terms of the way they prosecute their themes and whatever. But I think the whole issue here is the fact that yes, there was a political motive behind this whole charade. Why are we not talking about those other plays? It's because someone somewhere wanted to dramatize the politics behind his intentions. And I think he has succeeded, because we are discussing about him now. Sometimes in politics, because I'm one, sometimes that's all what matters. And having said so, we will not allow that to continue going forward. And that's why we are calling him out. We are calling him out in terms of ensuring that he does not abuse that system. We know what he's up to and what he has been doing. I mean, like, it's obvious that he wanted people to talk about him. And that's what we are discussing here, many of the questions about him. Politicians are very good at that. So I think that's where the problem is. Now coming to the issue of, I think it is Alan Andiba. You see the whole issue, nataka tujibu kwa Kiswahili ama kwa Kiingereza? Vile utapenda tu. Haya, vile ambavyo umejibu kwa Kiswahili. Ndivyo kweli mnadai zaidi ya shilingi bilioni 2.5 katika
masuala haya yote ya NHIF, na nakwambia kwamba tuna madeni zaidi ya bilioni 33. Wengine tumelika kidogo, lakini tuliweza kutoa sera kwamba wale ambao wana madeni chini ya shilingi milioni 10 ambao ndio wengi, tuweze kuwalipa waweze kuwa wako sawa, na hilo tunalitekeleza. Lakini kama wale ambao kuna pesa nyingi kama nyingi, tunafanya ile mambo inaitwa audit, kuangalia kwamba yako sawa na tutaweza kuwalipa. Hilo nataka kuhakikishia. Kwa hivyo sio vizuri kuambia kwamba sasa mtaenda kusema kwamba hospitali zetu zifanye kazi. Ningependa muwe wazalendo, kwa sababu ninyi ni Wakristo wenzangu, na dini inatuambia kwamba tumjali mwenzako, tumpende mwenzako kama vile ambavyo tunajipenda. Lakini serikali iko tayari kuweza kuhakikisha kwamba tunalipa hizi pesa. Ni nyingi sana. Nikumbuke kwamba tunalipa madeni ila hali watu wanatoa fedha ili wao wenyewe waweze kugharibiwa kimatibabu. Sasa tutalipa zile za kwanza ama hizi za hapa. Na ndio sasa tunahakikisha kwamba wale ambao wanadai kila tarehe 14 tunaweza kulipa madai ya mwezi uliopita. Ndio tuweze kuwa na madeni mengi kama vile ambavyo tumekuwa nayo ya NHIF. Lakini nataka kuhakikishia kwamba hili ni jambo sugu zaidi kwa sababu linaathiri sana utendakazi, na tutaki pia kwamba hospitali yetu kunaliwa kwa sababu ya madeni. Tunahakikisha kwamba tutafanya hivyo. Lakini pia mtuwie radhi, mwe wavumilivu kwa sababu jambo hilo lote sio la kirahisi vile ilivyo. Pia nafikiri Mwaura, you asked a very good question about consultants and other people. It's important to understand this. You are allowed to have a playwright who is not a teacher. That's okay, because you could as well take it from a book, right? The problem is directing. Kule kuelekeza, kule mchezo. So you cannot have the playwright who is also the director. And that's the case of the former UDA Secretary General. He's a playwright, but also he also wants to be the director. That's why he was, they had incited children, or these students, that he has to have access to them. So you can see that is a conflict. And that is also how the play itself was actually changed and altered to attain certain political office. So that is where the difference is. So yes, you can write a play that you never know who will also go to act. But then when you want to direct, the teachers must be the ones who should do so.